Here we are going to start the today's lesson. Right. We can start still joining the student. Right. Okay. We can start now. Last week we discussed. We were discussing about the input and output devices. We already finished discussing that part. Right. We already finished that discussing the input and output part. Today we are going to start discussing about the inside the computer. Right. Actually, we completed the things outside the computer. Here, the first thing you want to know about that we are telling about outside and inside. That you want to know what is the thing, what's the object that outside and inside mean. Right here, look at the thing here. Consider this one as the computer. Normally we called as this one system unit. System unit. If you are familiar with the computer, the peripheral devices of the computer, I think you know there is a tower-like equipment there. Right? Tower-like equipment that is called system unit. Hello. Right, that is called system unit. Right. Then outside the system unit, available all the input devices that we already discussed about these input devices, and also output devices also available outside the system unit. Outside the system unit, output devices. Right. Today we are focusing on the things happening inside. Things happening inside that normally through the input devices we are input data, right? Normally through the input devices we are input data. Once we input data through the input devices, all of this data come into this inside the system unit. Then what happened? Then think about what happened this data. Inside the system unit, what happened to this data is process. Right, process. Then how you are going to process this data? Right. Then you can input data to the computer through the input devices. Then what is happening inside? Actually, two main things happening inside the computer. The one thing is process. You need to process this data inside the computer. Right. Process. The one thing is process. Process. Then the next important thing is once you input data to the system unit, the main thing is process. After that, it should be all the data should be storage. Right? These are the main thing happening inside the computer. Right? Once you input the data to the computer, then the first thing is it should be processed, then storage. Right? Storage things. That means whatever the data we are input through the input devices should be stored for the long term or short term purposes. Right? These are the things we are going to focus on today. How computer going to process the data and how computer store the data. Right. That first we are concentrate on how the computer process data. There are separate devices available to process the data. Like that, there are several separate devices available for storage also.
Right. First, we are discussing about the processing devices. Processing devices. To process the data, there are separate devices available to process. Then we should want to identify these devices, and also we should want to get some detail about these devices. Right. Then we'll move to this processing data. Like that last week, I am sending a link to you. Through the link, you can follow our activities. In this time, actually, today's you are getting more activities. Then once I explaining the things, then you want to answer these activities. And after I explaining, then I will give the time to complete that. Then you want to complete the answers there. Right. That first I'm going to give in the link here. Right. Go to chat box. Right. Now you can get the link from the chat box. I posted it twice. Go to chat box and click on it. Once you click on there, then you can get the activity sheet there. Right. Here, this activity sheet is somewhat different. What we discussed in the last week. Here, some activities, some questions are there. Right. After explaining the things, you want to answer this question. Right. Very easy questions here. True or false type, and one MCQ there. Like that. Here, there are some small boxes. Under these boxes, if the statement is correct, then you want to click on the correct true or false. Right? මේ statement එක හරි නම් මේ පොඩි නිල් පාට box එකක් තියෙන්නේ. ඒ box එක උඩ තමයි ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ. අපිට true නම් true ලකුණු කරන්න, නැත්නම් false නම් false ලකුණු කරන්න. දෙකම ලකුණු කරන්න එපා. statement එක අනුව true or false විතරයි ලකුණු කරන්නේ. ඒ විදිහට අපි අද දවසේ මේ activity sheet එකක් අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් finish කරලා බලන්න තමන් ලකුණු කීයක් උපයලා තියෙනවද කියන එක. Right, that you can check your marks also by clicking the finish button here. Right, now I am going to start the explaining part. After explaining, I am giving time to complete that. In that time, you can complete it. Right. Now, listen to my explanation here. First, under processing device, our topic is today processing device. අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මේ සැකසීමේ උපකරණ කියන එක. පරිගණකයේ ඇතුළ තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඇතුළ කියලා අදහස් වෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුළ. පරිගණකයේ ඇතුළ කියලා කියන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුළ. මම මේ ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුළ. අපි දැන් කම්පියුටරයක් දිහා බලපුවාම පේනවා ඇති සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක තියෙනවා කළු පාට ලොකු උපකරණයක්. ටවර් එකක් වගේ. නේ? අන්න ඒක තමයි සිස්ටම් යුනිට් කියලා කියන්නේ. ඔය සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතෙන් සිට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. right. ඇතුලේ ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. දත්ත සකසනවා එකක්. අපි කියනවා process වෙනවා කියලා. අනිත් එක තමයි දත්ත ගබඩා වෙනවා. රැඳෙනවා. අපි කියනවා storage කියලා. ඒ විදිහට ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා මේ පරිගණකයේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන. හොඳයි. ඔය දෙකෙන් අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ සැකසීම පිළිබඳව. processing. process කරන්න තියෙන devices මොනවද? processing devices. Here first we are going to identify processing devices. Processing devices. The main processing devices of the computer. Main processing device of the computer is central processing unit, CPU. That's the specific device that you can find inside the computer, inside the system unit. Right? Normally, normally we know the CPU considered as the system unit. සාමාන්‍ය භාවිතයේ තියෙනවා CPU. දැන් අර කළු පාට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ලොකු උපකරණයක් ගැන. අන්න ඕකට CPU කියලා කියනවා සාමාන්‍ය භාවිතයේ සාමාන්‍ය අය. මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා මම ඇඳපු එකට
කියනවා CPU කියලා භාවිතයක් තියෙනවා. ඒ භාවිතය වැරදි. Right? That's the wrong use. This is not the CPU. Right? මේක CPU එක නෙමෙයි. Right? ඕකට කියන්නේ system unit කියලා. CPU එක තියෙන්නේ ඕකේ ඇතුලේ. CPU you can find inside the system unit. Right? It is the main processing unit. Main processing unit. Whatever the task we assign to the computer, total responsibility of this task taken by the CPU. Right? Whatever the task we assign to the computer, then the total responsibility of doing this task taken by the central processing unit, CPU. Therefore, we can say CPU is the main unit that doing a task we assign to the computer. Main responsible unit. Right. When compared with the humans, normally we say brain is the brain like equipment. The CPU is the brain like equipment. Right. Normally the task assigned to the human, whatever the task assigned to the human, they are complete that task using their brain. අපි මිනිස්සෙකුට යම් කිසි කාර්යයක් assign කරොත් එහෙම ඒ මිනිස්සයා ඒ කාර්යය කරන්නේ මොලෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ CPU එක මොලය හා සමාන උපකරණයක් කියලා. CPU එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ. System unit එක ඇතුලේ තියෙනවා specific board එකක්. අපි කියනවා main board කියලා. නැත්නම් mother board කියලා තියෙනවා. right? එතකොට මේ CPU එක ඔය mother board එකට fix කරලා තියෙනවා. right? CPU එක සාමාන්‍ය chip එක ස්වරූපයක් ගන්නවා. CPU is like a chip that I am showing the sum of the CPU to you, then you will understand what is chip. CPU is a chip located on the main board inside the computer. Right? Main board also known as motherboard. Right. Now time to complete the activity. Now try to complete the activity. Once you complete, please give the message okay. Right. Now try to do that. Okay, Basilu and Nilakshi is okay. Then I think others also doing. Supul also okay. Yes, Anjana okay. 4 of you are okay now. What about Chetana?
Right. I think Chetana also doing it. We'll move to the next slide now. We should want to learn more about CPU. Therefore, we are going to learn more about CPU from next slide. Here it says, here before that, you can see some pictures regarding the CPU. Here, one of the picture regarding the CPU. Here you can see the gold color pins. These using these pins, that particular chip you can fix into the motherboard. Right? මේ පොඩි pins වලට තමයි අපි කියන්නේ මේ පොඩි gold color ඒවට අපි කියනවා pins කියලා. මේ pins හරහා තමයි motherboard එකට fix කරන්නේ. මේක තමයි chip එක. මේ තියෙන chip එක. CPU chip එක. තව රූප සටහන් ටිකක් බලමු. මේ තියෙන්නේ අනිත් පස පෙනුම brand name එක print කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් CPU එකේ. Here again another view of the CPU. In both sides you can see here front and back side of the CPU. මේ තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා motherboard එකට fix කරලා තියෙනවා කියලා. And here you can see the motherboard and the CPU. The fix here in the middle, the place where I am moving my mouse. Right. Here the CPU you can find CPU chip. Right. In other areas, the motherboard, that other components of the motherboard. Then later you will familiar with that other components also. මේ තියෙන තවත් view එකක් motherboard එකේ මේ තියෙන්නේ motherboard එකක් සම්පූර්ණ view එක මේ තියෙන්නේ right මේකේ මේ Intel කියලා පේනවා ඇති ඊට පස්සේ මේ මෙතන ලොකු area එකක් කළු පාටට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි CPU එක CPU එක මේක cover කරලා තියෙන්නේ මේක අපි cover එක අයින් කරපුවාම process එක පේනවා. These are some images of CPU. I think now you got an idea about the shape of the CPU. It's a chip. It's a chip that fits into the motherboard. Right. මේ තියෙන තවත් පින්තූරයක් එක්ක අපි අර pins වලින් CPU එක fix කරන socket එක තමයි මේ තියෙන්නේ CPU socket එක motherboard එකේ තියෙන CPU socket එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඔය අපි CPU එකක් fix කරලා නැහැ උතන fix කරන්න පුළුවන් තැන ඕනේ තැන තමයි මේ තියෙන්නේ right ඊට පස්සේ බලමු then how CPU work right then I am going to explain how CPU work normally CPU work using the 4 different steps, right? 4 different steps, right? Then try to understand this diagram here. That earlier I draw this diagram through the input devices. Data input to the computer. Once data input to the computer, then initially what's happened? Then think about what happened to this data. Initially, මොකද වෙන්නේ මේ දත්ත ටිකට? දත්ත ටික ගබඩා වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා storage devices තියෙනවා කියලා. Storage devices වර්ග අපි ඉගෙන ගන්නවා. Storage devices තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. මෙන්න මේ data ටික storage devices වල store වෙනවා. right? ඊළඟට කරන්නේ අපි මෙන්න මේ CPU එක තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරපු CPU එක මේ data ටික whatever the data find in the storage device captured by the CPU. මේ CPU එක මේ ටික අරගන්නවා. CPU එක අරගන්නවා. මේ storage devices වල තියෙන දත්ත ටික CPU එක අරගන්නවා. අපි ඔකට කියනවා වචනයක්. අපි කියනවා fetch කරනවා කියලා.
storage device එකේ තියෙන දත්ත ටික CPU එක විසින් ගන්නවා. CPU is taken the required data from the storage devices. That is called fetch. CPU එක ඔය දත්ත ටික අරගෙන ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඕක decode කරනවා. decode කියන වචනේ මීට පෙරත් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි input devices එහෙම කතා කරනකොට මතක ඇති. එක තැනක ආවා decode කියන්නේ කම්පියුටරේට තේරෙන භාෂාවට ඕක හරව ගන්නවා. අර fetch කරපු data ටික කම්පියුටරේට තේරෙන භාෂාවට එයා හරව ගන්නවා. Right, the first step is taken data from the storage devices. That is called fetch. Second step is whatever the data you fetch from the storage device, convert into the computer understandable format. That is called decode. දෙවෙනි step එක decode. decode කරන් පස්සේ මොකද කරන්නේ? third step එක අපි කියනවා execute කියලා. execute. execute mean generate result. execute කියන්නේ generate result. මේ අපිට ඕන උත්තරය ගොඩ නගනවා. අපිට ඕන උත්තරය ගොඩ නගනවා. ඒක තමයි execute කියන්නේ. අන්තිමට උත්තරය ස්ටෝර් කරනවා. Yeah. මේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? මට එතකොට ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් වල ආවොත් මට කියන්න. Right, please send the message through the message box. If you did not see the screen, right, that earlier I forgot to share the screen. That is why you didn't see the screen there. Then that time, such a situation, please inform me through the chat box. Right. Okay. I think I want to explain it again. Now it is okay. Now I am going to explain the situation again. How CPU work. Here explain how CPU work. To work the CPU, they are using 4 steps. CPU work කරන්නේ වැඩ කරන්නේ steps 4කින්. පළවෙනි step එක තමයි fetch කියලා කියන්නේ. Second step එක decode. Third step execute. Fourth step stop. මේ steps 4 හරහා තමයි CPU එක යම් වැඩක නිරත වෙන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම මේක system unit කියලා. System unit එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ CPU. CPU is located inside the system unit, and also storage devices. Storage devices, they commonly known as memory. There are different types of memories available. Later in this lesson, I am explaining the available memory types also. Until that, remember whatever the data you are going to store, they are using memory. Right. Through the input device, through the input device, sending data to the computer. The first what happened, this data store inside the memory. මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ මේ enter කරපු data ටික memory එකේ store වෙනවා. memory එකේ store වුණායින් පස්සේ තමයි CPU එක ඒ data මත වැඩ කරන්නේ. දැන් මෙතන data දානවා කියන මොනවා හරි වැඩක් task එකක් අපි computer එකට assign කරා කියන එක. Right? Any task you can assign to the computer. Right?
දැන් CPU එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මේ මෙමරි එකේ තියෙන දත්ත ටික CPU එක ගන්නවා. මේක තමයි fetch කරනවා කියලා කිව්වේ. මෙමරි එකේ තියෙන දත්ත CPU එක ගන්නවට තමයි fetch කරනවා කියලා. That is called fetch. CPU is taken data to the processing. Right? For the processing purpose. CPU එක ගත්තයින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? යා දෙවෙනි step එක CPU එක ඇතුලේදී මේක decode කරනවා. Second step. Right? Decode. Decode meaning converting data into the computer understandable format. Converting data into the computer understandable format. That is called decode. Decode කරායින් පස්සේ තුනත් සිද්ධ වෙන්නේ CPU එක ඇතුළෙමයි. That is called execute. Execute. Execute කියන්නේ ප්‍රතිඵලය generate කරනවා. Result එක generate කරනවා. Execute mean generate the result. That is third step. After generating the result, then again this result sent to the memory. That is fourth step. Right. These are the 4 steps that used by CPU to do some tasks. Right. මේ steps 4 CPU එක හැම instruction එකකටම කරනවා. Right. මොකක් හරි task එකක් තිබ්බොත් ඔය task එකේ steps තියෙන්න පුළුවන් කීපයක්ම. Step 1 2 3 ඔය විදිහට steps ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම step එකකටම මේ steps ටික යනවා. Right? Fetch කරනවා, decode කරනවා, execute කරනවා, store කරනවා. ආයෙත් fetch කරනවා, decode කරනවා, execute කරනවා, store කරනවා. ආපහු fetch කරනවා, decode කරනවා, execute කරනවා, store කරනවා. ඔය විදිහට these steps and මේ steps ටික කරනවා ඒ task එක ඉවර වෙනකම්. Right? CPU continue these 4 steps until end of the task. Right? ඒ නිසා මේක මොකක්ද? මේකට අපි කියනවා cycle එකක් කියලා. මේක cycle එකක්. අපි නමක් දෙනවා මේ cycle එකට අපි කියනවා fetch execution cycle. Fetch execution cycle. Right. මේ steps ටික මතක තියාගන්න in detail තාම තේරුම් නැති වුණාට කමක් නැහැ. Right. It is okay to you want to remember these steps. However, suppose you don't understand the things I am explaining now. For now, it is okay. Right. For this purpose, for now, only remember these steps. Fetch, decode, execute, and store. Also, you want to remember this is a cycle. Cycle called fetch execution. Cycle called fetch execution. This is the things you want to remember up to now. Right, now back to the presentation again. How CPU work? CPU perform a task using the following step. CPU එක task එකක් කරනවා මෙන්න මේ steps ටික හරහා. CPU use these 4 steps to complete a task. The first one, fetch. Fetch mean take data from memory. After fetching, then decode. Convert to computer understandable format. That is decode. Execute. After decode, then the third step is execute. Generate the result. Then stop. Send the result to memory. Right. CPU do these steps repeatedly as cycle until end of the task. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පාඩමේදී. Right. මේ යට රූප සටහනක් ඒ cycle එක මම දාලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපි කියනවා machine cycle කියලා මේකට. නැත්නම් fetch execution cycle. That earlier I mentioned the name fetch execution cycle, also known as my machine cycle. Right, now time to do the activity that you can find in the activity sheet there. Complete the activity and give the message okay.
Ari. Right, okay, I think all of you are now okay. Here doing the exercise here, activity. Here asking CPU is doing a task using cycle called fetch execution cycle. That is the statement true. Therefore, you can click here. Right, like that, you can complete the activity. Once finish this worksheet, then click the finish button. Right. Okay, we'll back to the presentation again. Here we are discussing about how CPU work. Right, then CPU speed. Then we should want to familiar with what is CPU speed. Right, that earlier you learned about cycle. To complete a task, CPU complete a cycle. Then how many cycles can CPU complete per second? How many cycles can CPU per second complete per second? That is called CPU speed. අර ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්තේ cycle එකක් ගැන. ඒතර තප්පරයකට cycle කීයක් CPU එකට කරන්න පුළුවන්? ඔන්න ඔක තමයි ස්පීඩ් එක. CPU එකේ ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ. තප්පරයකට කරන්න පුළුවන් cycle ප්‍රමාණය වැඩි නම් high speed. Number of cycle can complete per second is low. That means that particular CPU is low. Right. There's a measurement also to measure the CPU speed. That is called hertz. Hertz is the standard measurement. From this standard measurement, they are creating any other measurements also. Right? For the lowest measurement is hertz. 1000 hertz equal to 1 kilohertz. 1000 hertz equal to 1 kilohertz. From this formula, we can create more measurement like megahertz, gigahertz, terahertz, like that. These are the measurements we are using to measure the CPU speed. Right. To measure the CPU speed, that particular device located inside the computer also. To measure the speed, there is a particular device located inside the computer. That is called CPU clock. That is called CPU clock. Right. These are the points you want to remember here. The central processing unit process instruction according to the cycle we learned earlier. That's the first point you want to remember. Then, how many cycles that CPU can complete per second? How many cycles that CPU can complete per second? That is called speed of the CPU. That's the second point you want to remember, speed of the CPU. Then third point, how you are going to measure this number of cycles per second using a special measurement called hertz. Hertz. 1000 hertz equal to 1 kilohertz. 1000 hertz equal to 1 kilohertz. From that formula, it will create more measurements like megahertz or gigahertz. Finally, you want to remember there is a special device called CPU clock available inside the computer to measure the computer speed, CPU speed. Right. These are the main points you want to remember from this slide. Right. Now complete the next slide, next activity based on this information. Right. Try to complete it now and send the OK message.
Right, Supul, Basilu and Nilakshi is completed. Then what about the others? Right, Anjana also complete. Right, what about the Supul? Right, okay, Supul also completed. Right. Then we'll move to the next slide. Up to now, we learned regarding the CPU. First, we learned what is CPU. Then, secondly, we learned how CPU works. Then, third point, we learned how measure the CPU speed. Right. The next thing is we should want to familiar with types of CPU. CPU වර්ග මොනවද? භාවිතයේ තියෙන CPU වර්ග මොනවද කියලා අපිට idea එකක් ඕනේ. Right. There are mainly two types of CPUs. Here mentioned two types, Intel and AMD. They are the main manufacturers of the CPU. But another manufacturer, but not mentioned here, Apple computer manufacturer, Apple CPUs. Right, they are using their own technology, Apple company. Here it is not mentioned. Here only mentioned two manufacturers, Intel and AMD. Right. When regarding this CPU, to identify this CPU, they are using a specific number system. Based on this specific number, we can identify that particular one Intel or either AMD. Right. That most popular one is among these two. Most popular one is Intel. Intel processors are the mostly and widely used to manufacture the processors.
AMD also popular, but Intel is the most popular one. Here under that you can see some specific number systems there. Both Intel and AMD having their own specific number system. First look at the Intel side. This one is the, I think you also familiar with this number system here. Start with the trade name Intel, then Core i7 8086, that there is a number there, and finally they are giving the speed of the processor. In this case 4.0 gigahertz. Right. In that way there are two other Intel numbers also you can see here. Right. So make Intel කියන එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. Technology name එක තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ, name of the technology. That latest technology is core technology. They are using Intel company. Intel සමාගම core technology එක තමයි වර්තමානයේ භාවිතා කරන්නේ. Intel සමාගමේ වෙනත් technology තිබ්බා. core technology එකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා dual technology, dual core කියන එක. ඊට පෙර Pentium කියන එක. Right. ඒ වගේ technologies භාවිතා කරා. එතකොට මේ technology name එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ core කියන එක. මෙතනත් I කියලා එකක් තියෙනවා දාලා. ඒකට meaning එකක් නැහැ ඇත්තටම. නමුත් හදාගත්ත meaning එක තමයි I වලින් කියවෙන්නේ Intel කියලා කියනවා. Right. Intel කියන අදහස තමයි එතන දීලා තියෙන්නේ. නමුත් Intel සමාගමෙන් I වලට meaning එකක් දීලා නැහැ. Right. මේ number එකේ මුල පළවෙනි අංකයෙන් කියවෙන්නේ generation එක. මේ core technology එකේ generation තියෙනවා. දැන් මේකේ 8 කියන එකේ තේරුම 8 generation. Right? Then second one, if you consider the second one, the first 2 digit that used to identify the generation. Second one is 10th generation. Third one is 11th generation. Right? In that way, they are using the number system, specific number system to name the processors, Intel processors. Right. දැන් උතන core කියන එක, core technology කියන එක ගැන මම පොඩි idea එකක් දෙන්නම්. නමුත් ඒක අපිට විභාග සඳහා අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැන ගැනීම සඳහා core technology කියන්නේ CPU එකේ දැන් ඉස්සර කාලේ CPU එක එන්නේ තනි chip එකක් විදිහට. CPU එකේ අපි පැරණි CPU කීපයක නම් කීපයකුත් ඉගෙන ගන්නවා. මුල් කාලේ CPU එක එන්නේ තනි chip එකක්. ඒ chip එකේ තියෙන power එක CPU එකට තමයි cover වෙන්නේ. නමුත් පස්සේ කාලේ මේ CPU එකේ power එක වැඩි කරන්න, they want to increase the power of the CPU. What they did is divide the CPU into several parts. මේ CPU එක design කරද්දී CPU එකේ ඇතුළේ එක CPU එකයි තියෙන්නේ. නමුත් designing එක right. Here also again forgot the sharing screen. I already mentioned it to you. නේද? message එකක් ඩක් ගාලා දාන්න කියලා screen එක share වෙන්නේ නැත්තම්. දැන් share වෙනවා. I think now it is okay. මේ CPU එකේ core technology එක ගැන මම idea එකක් දෙමින් සිටියේ. ඉස්සර කාලේ එක CPU එකයි තියෙන්නේ, තනි CPU එක. සියලුම දේවල් මෙතනට තමයි අදාළ කරගත්තේ. right. නමුත් වර්තමානයේ මේ CPU එකේ power එක ඔය CPU එක බෙදනවා කොටස් වලට. කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මේ එක කොටසක් එක CPU එකක් විදියට ඩිසයින් කරා. logically ඇත්තටම නෑ. නමුත් ඩිසයින් එකේ තියෙනවා
එක CPU එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම තියෙන physically තියෙන එක CPU එකයි. නමුත් logically එක core එකක් අපි කරගෙන මේ කොටසකට කියන එක core එකක් කියලා. එක core එකක් එක CPU එකක් විදියට වැඩ කරනවා. right? එතකොට core දෙකක් තියෙනවා නම් CPU දෙකක් විදියට වැඩ කරනවා. එතකොට තනි CPU එකට වඩා මේ CPU දෙකක් logically තියෙන එකේ ඒකේ power එක වැඩි. speed එක වැඩි. එතකොට මේකට කියනවා dual core කියලා. right? dual core technology. right? ඒ විදිහට මේ course ගැන පස්සේ course 4ක් එන CPU එක define කරා. එකක් CPU එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. logically මේක virtually තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ට නමක් දුන්නා squad core කියලා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ core technology එක i5 i7 i9 ඒ විදිහට course ගණන වැඩි කරා. දැන් ඉස්සෙල්ලා presentation එකේ දැන් මේ Intel නම් ටික බැලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා core 6 i7 එකේ cores 6ක් තියෙනවා. i9 එකේ core 10ක් තියෙනවා. right? i5 එකේ core 6ක් තියෙනවා. right? ඒ විදිහට cores ගන්න කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ cores ගණන ඔය ආකාරයට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. AMD computers වලත් ඒ විදිහේ අංකන ක්‍රමයක් තියෙනවා. right? Ryzen and Athlon කියන AMD computers වර්ග බොහොම ජනප්‍රිය මට්ටමේ තියෙනවා. right. මේකෙත් බලන්න හිස්තැන් ටික පුරවන්න මේ activity එක කරන්න කරලා මට okay කරන්න. Now you can do the activities. After that, please send the message okay. I think you are doing Anjana, Supul, and Chetana is okay. Then what about Nilakshi and Basilu? Yes, Basilu also okay. I think Nilakshi is doing that one. Right, then we'll move to the next part. Here we are discussing about types of CPU. Then we should want to familiar with some old type of CPUs.
Right? We should want to here actually before that the core technologies using for the processors that earlier I described that in this one having 4 cores, that is called quad core CPU. This one core act as a one CPU virtually. Physically only one CPU is available. And physically only one CPU is available. Inside this CPU, they are divided into 4 sections. The one section is called as core. Right? Okay. Then here one actual processor having core 4 cores. Cores 4ක් තියෙන විදිය තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඊට පල්ලෙහෙන් තිබෙන අනිකුත් කොටසුත් මේකේ දක්වලා තියෙනවා. ඒ කොටස් ගැන දැන් අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Only consider this core, how these cores are arranged inside the CPU. Right. දැන් බලන්න මෙතන මේකෙන් කියන්නේ පරණ CPUs කීපයක් ගැන. Here explaining some old versions of the CPUs. Actually, this one, the Intel. Intel is a very old organization company. They are the first organization that engage with creating and designing CPUs. Intel is the first organization that engage with creating processors. They are first commercially popular processor published in 1971 called Intel 4004. 1971 තමයි Intel සමාගමේ මේ පළවෙනි process එක හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒක නම් කරා Intel 4004 කියලා. ඒතර ඒකේ transistors 2300ක් තිබ්බා. ඒකේ වේගය kilohertz 108යි. කුඩා වේගයක් වර්තමානයේ තියෙන processors එක when compared with the latest processors. 108 kilohertz mean very small speed there. After 1971, the next major Intel processor is 8080 in 1974. 6000 transistors and 2 megahertz. That means they are improving the speed. Improving the speed like that. They are starting to improve in the speed in 1978. 80 introduced 8086, 8286 like that in 1982. 8086. ඔය අතර 82 286 ඔය අතර 186 තිබ්බා. මෙතන දක්වලා නැහැ. නමුත් ඒ අංකන ක්‍රමය යන්නේ මේ විදිහට. 8086 වලින් පස්සේ 8186. ඒක එච්චර ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. ඊළඟට ජනප්‍රිය වෙච්ච process එක තමයි 286 එක. 1982 transistors 1,34,000. 134,000 transistors and their speed is 12 megahertz. ඊට පස්සේ 386 කියන එක 85. දැන් 89 වෙනකොට 486 එනවා. 89 93 අතර 90 91 වගේ එනවා 586. මෙතන එක සඳහන් වෙලා නැහැ 586 කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි Pentium technology එක එන්නේ. 93 1993 එනවා Pentium technology එක. මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ 93 දක්වා විතරයි. Pentium technology එකේ තියෙනවා version 4ක්. Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 කියලා. ඒක 2002 වගේ වෙනකන් ඒ technology එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි dual core technology එක එන්නේ. Right. According to the information from this slide, now you can do the activities there. Right. Try to do the activities. After completing, please send the message. Okay.
Right, 3 of you are completed. Basilu, Sukul, and Anjana. Right, Chetana and Nilaksha also completed now. Right, then we'll move to the next slide. Here I am going to show you some images regarding these old processes. Right, then you can get some idea about how the shape of the old processes there. This one is the first Intel processor, 4004, Intel 4004 in 1971. We can count the number of pin here also, right? Very small speed is having for this processor. Then this one, Intel 8080 in 1974. Here also label in the processor D8080. This is the processor in 1974. This one 8086 in 1978. Here they are using more transistors than the 8081. Therefore, the speed is somewhat greater when compared with the previous versions. Right, 286 processor. This one, the first square shape processor, 286 in 1982. Here, the speed is more when compared with the previous one. Actually, this one here in 1993, Pentium. When introducing the Pentium technology, they are the first type of the processor is Pentium in 1983. Right, that's regarding some old processors. Next, we'll move to the elements of CPU. ඊළඟට අපි බලමු මේ පරණ පින්තූර කීපයක් මම පෙන්නුවේ CPU සම්බන්ධව. ඊළඟට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් අපි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද what is CPU කියන එක. ඊට පස්සේ CPU එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? How CPU work. ඊට පස්සේ CPU එකේ speed එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. Right? Then type of CPU. CPU වර්ග මොනවද? Right. Next thing is you want to learn what are the elements available inside the CPU to do some task. Right. අපි task එකක් පරිගණකයට කම්පියුටරයට assign කරපුවාම CPU එක තමයි ඒක කරන්නේ. CPU එක තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා තව කොටස් තුනක්. Whatever the task we assign to the computer, CPU is the unit doing that task. To do that task, CPU consists of 3 other elements inside the CPU. Now we should want to familiar the elements that having CPU. Then we'll see what are the 3 elements here. Here you can see these 3 elements: arithmetic and logic unit, control unit, and registers. Right? Arithmetic and logic unit, in short we call ALU. Then control unit, in short we call a CU. Here it's not mentioned, CU. Then third one is registers. මෙන්න මේ කියන unit තුන උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි පවරන කාර්ය පරිගණකයේ විසින් කර දෙනු ලබන්නේ. Right. Now you can complete the activity there. Based on this information, try to do that. And after that, give the message okay.
5 of your completed. That's good. Then we'll move one by one in shortly the purpose of having each of the element here. The first one, arithmetic and logic unit. And then we'll see the task of arithmetic and logic unit. In short, it is called as ALU. ALU එකේ කාර්යභාරය අපි හඳුනා ගනිමු. අපි පවරන කාර්යයට අපි පරිගණකයට කිසියම් කාර්යයක් පැවරුවොත් ඒ කාර්යය හා සම්බන්ධ ගණිතමය සහ තාර්කික දේවල් ටික කරන්නේ ALU එක හරහා. Whatever the task we assign to the computer, all the arithmetic and logical functions relate with that task complete by the ALU. Arithmetic and logic unit is the unit that complete all the arithmetic and logical functions regarding the task we assign to the computer. Then what the arithmetic function? Arithmetic means doing all the arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division. These are the 4 main arithmetic operations. The logical mean logical operations. Some examples you can find within the bracket there. Logical for the logical operation, greater than, less than, equal and or. These are the some logical operations that you can find with the task. All of these arithmetic and logical functions performed by the arithmetic and logic unit. That's the task of the ALU. Right. Then control unit. Right. Control unit. Then try to understand what is control unit. To explain that again, I am going to the blackboard. If you are not seeing the screen, then please inform. Right, I think now all of you can see the blackboard here. Right. Now try to understand the control unit. Right. Control unit. We consider this diagram here. This is system unit. Right. Inside the system unit having CPU. Now CPU having 3 other parts also. ALU, CU and registers also there. Right. Then memory is available inside the system units. Right. Then key input devices and output devices available outside the system unit. Then open up arrangement එක. Input devices තියෙනවා පැත්තකින් system unit එකට එළියේ. Output devices තියෙනවා ඒත් පැත්තකින් තියෙනවා system unit එකට එළියේ. Right. දැන් අපි data keyboard එක press කරලා key එකක් press කරලා ඔහොම යවනවා. දැන් keyboard එක press කරපු පළියටම data යයිද? data ගිහිල්ලා මුලින්ම මෙන්න මේ මතකේ රැඳෙන්න ඕනේ. memory එකේ රැඳෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ input device එකකුයි memory එකයි අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙන්න ඕනේ. It should create a link between these input devices and the memory. How this link is created? මේ link එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ link එක හදන්නේ signals වලින්. හැම වෙලේම මේ input device එකයි memory එකයි අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙන්නේ ඒ දෙක අතර signals හැදෙන්න ඕනේ. මේ දෙක අතර signal එකක් හැදෙනවා. මේ signal එක හදන්නේ කවුද? Control unit එකේ. Control unit is the unit that responsible to create the signals between devices. Between devices means CPU and the devices. Between CPU and the devices. ඒ විදිහට
CPU එක හරහා තමයි හැම device එකක්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ, communicate වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු result එක memory එකට ආයෙ දැම්මා කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම එහෙම එකක් කියවන්නේ. result එක generate කරලා memory එකට දානවා. එහෙනම් දැන් CPU එකයි memory එකයි අතර control signal හැදෙන්න ඕනේ. හදන්නේ කවුද? control unit එකේ. Right? That finally whatever the content in the memory should go to the output devices. Then there should be a link between CPU and output devices. Then CPU control unit make the control signals between output device and the control unit. Right. Therefore, here try to understand this one. The task or responsibility of the control unit is creating signals, control signals between CPU and other devices. Control unit එකේ කාර්යභාරය තමයි CPU එක සහ අනෙකුත් devices අතර පාලන සංඥා, control signals හදන එක. මොකක් හරි වැඩක නිරත වෙද්දී නිකන් off කරලා තියෙදි control signal හැදෙන්නේ නැහැ. control signal හැදෙන්නේ computer එක on කරලා මොනවා හරි වැඩක් අපි computer එකට පවරපුවා. ඒ වැඩේ හා සම්බන්ධ වෙන devices තියෙනවනේ. අන්නේ devices අතර පාලන සංඥා ගොඩ නැගීම සිද්ධ වෙනවා. Right. Okay, then we'll back to the presentation again. Here in the definition it says connection between various devices and the CPU. That's the primary task of the control unit. Right? Connection between various devices and the CPU. These connections are made through the signals. Thus, the signal transfer between the various devices and the CPU. What the unit doing this task is control unit. Control unit එකෙන් තමයි එක devices CPU එක සහ එක් devices අතර පාලන සංඥා නැත්නම් control signals ගොඩ නැගීම සිද්ධ වෙන්නේ. Now you can complete the activity in your screen. Try to complete the activity and then send the message okay.
Right, Nilaksh is okay. Then what about the others? Here only you have fill in some blanks in this activity, and the following one also. Right, Anjana finish. Supul okay. Then Chaitana and Basilu. Yeah. Okay, all of you completed that one. Here we are discussing the elements of CPU. There are three elements: arithmetic and logic unit and control unit. Then third one, next one, registers. Registers also available inside the CPU. That's the small type of memory. Small type of memory. The registers they are mostly used for improve the speed of the computer. Speed of the computer through the registers. It will help to. It will support to improve the speed of the computer. Computer speed එක වැඩි කරන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි මේ registers කියන ඒවා. registers පිටලා තියෙන්නේ මේ CPU එක ඇතුලේ. registers හරහා පුළුවන් අපි පවරන කාර්යයේ වැඩේ වේගය ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අපි පවරන කාර්ය වැඩේ හා සම්බන්ධ නිතරම භාවිතා කරන දත්ත. දත්ත ටික තමයි registers ඇතුලේ තියාගන්න. The frequently used data. Frequently used data available inside the registers. Therefore, it will help to improve the speed of the computer. දැන් අපි ඕකත් try to identify through the diagram here. දැන් CPU එක අඳිනකොට ටිකක් ලොකුවට අඳින්න වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙනවා elements වැඩි. ALU එක තියෙනවා. control unit එක තියෙනවා. registers තියෙනවා. දැන් memory එක පල්ලෙන් තියෙනවා. ඔය දෙකටම තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ. මේක අපි කියනවා CPU කියන. දැන් ඔන්න අපි කම්පියුටරේට වැඩක් බාර දෙනවා. මෙන්න මේ වැඩේ කරලා දෙන්න කියලා ටාස්ක් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ ටාස්ක් එකට සම්බන්ධව අපි හිතමු A B C කියලා data හතරකුත් තියෙනවා. මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න A B C D කියලා data හතරක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය data හතරත් ගිහිල්ලා memory එකේ තැම්පත් වෙනවා. A B C D. right. දැන් මේ data ටික memory එකේ තියන් බෑ. ඒක process කරන්න මේ data ටික යන්න ඕනේ CPU එකට. CPU එකට ගියපුවාම මෙන්න මේ registers වල තමයි රැඳෙන්නේ. අපි හිතමු මේ task එකට task එක complete කරන්න A සහ B නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. A සහ B නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා A සහ B ගිහිල්ලා මේ register එකේ තියාගන්න. මෙන්න මෙතන A සහ B තියාගන්නවා. එතකොට CPU එකට අවශ්‍ය නැහැ හැම වෙලේම මෙන්න මේ memory එකට ගිහිල්ලා AB ආයෙ ගන්න. මොකද AB ඉන්නේ Taman ළඟ. ඒ නිසා මේ CPU එක මේ memory එකට යන වාර ගණන අඩු වෙනවා. වාර ගණන වැඩි වෙනවා කියන්නේ හැම වෙලේම memory එකට යනවා කියන්නේ ඒ වැඩේ නිම කරන කාලය වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩේ නිම කරන කාලය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා නිතරම භාවිතා කරන දත්ත ටික ළඟින් තියන් ඉන්න. එතකොට වැඩි
අපිට හැම වෙලෙම මෙමරි එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද Taman ළඟින් ඒ ටික තියෙනවා. මෙමරි එක තියෙන ටිකක් දුර. එහෙනම් නිතරම භාවිතා කරන දත්ත ටික Taman ළඟින් තියාගෙන ඉන්න එක තුලින් පුළුවන් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙමත් තේරුම් නැත්තම් මේ එක්සැම්පල් එක බලන්න. අපි හිතමු ඔන්න ලී බඩු හදන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට පුටුවක් හදන්න ඕනේ. ඔන්න පුටුවක් හදන්න යන්නේ යා. තාම හදලා නැහැ. හදන්න යන්නේ. අපි හිතමු ඔන්න එයාගේ වැඩ පොලේ පුටුව හදන්න යන්නේ එක්තරා ස්ථානයක. මෙන්න මෙතන කියලා අපි හිතමු. right. පුටුව හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වැඩ පොලේ තව ස්ථානයක තියෙනවා. මොනවද ද්‍රව්‍ය? ඔන්න ඇන ඕනේ, මිටියක් ඕනේ, ලී ඕනේ. එක එක ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ වැඩ පොලේ එක්තරා එක කොනක. පුටුව හදන්න පටන් ගන්නේ තව කොනක. දැන් ඔන්න ඇන ටික ඕනේ. මොකද අර වඩු රාලහාමි කරන්නේ මොකද? යනවා අතන්ට ගිහලා ඇන ටික ගෙනවා අවශ්‍ය වැඩේ කරනවා. ඔන්න මිටිය ඕනේ වෙනවා. ආපහු යනවා මිටිය අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ලී ඕනේ. ආය යනවා ලී ටික අරන් එනවා. ඔය විදිහට අවශ්‍ය බඩු ටික ඒ අවශ්‍ය උණ ගමන් අර කොනට ගිහිල්ලා ඒ බඩු ටික අරන් එන්න ඕනේ. මේ පුටු හදන එක්කලාට හැම වෙලෙම අර ප්ලේස් එකේ එයාගේ ස්ථානයේ කෙළවරට යන්න ඕනේ. කෙළවරට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය බඩු ටික අරන් හදන පුටු හදන තැනට එන්න ඕනේ. ආය යනවා අවශ්‍ය බඩු ටික ගත්තා. ඔය විදිහට ගියොත් එයාට දවස් දෙකක් විතර යනවා පුටුව හදන්න. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එයා කරන්නේ අර මිටිය ඇන ටික නිතරම අවශ්‍ය වෙනේවනේ. නිතරම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ බඩු ටික මෙතන පොඩි ලොකේෂන් එකක් තියන් ඔතන තියන් ඉන්නවා. මිටියයි ඇන ටිකයි ඒ ටික නිතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටූල්ස් ටික ළඟින් තියන් ඉන්නවා. එතන මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒ ටූල් ටික ගන්න අර කොනට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් එයා ගාව තියෙනවා. එහෙනම් එතනට ගියා ළඟ තියෙන තැනට ගියා ගත්තා. ළඟ තියෙන තැනට ගියා ගත්තා. එහෙනම් අර දවස් දෙකකින් ඉවර කරන එක දවසින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ concept එකම තමයි මේ registers වලින් වෙන්නේ. හොඳයි. මම හිතන්නේ තේරෙන්න ඇති. registers කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Right. Then back to presentation again. Here it is explaining register we can identify it as small memory located inside the CPU. The small memory registers we are using to store the data that need frequently. ඉක්මනින් අවශ්‍ය වෙන නිතරම අවශ්‍ය වෙන දත්ත ටික ළඟින් තියන් ඉන්න තමයි registers භාවිතා කරන්නේ. Right, now you can complete the activity on your screen. Complete the activity and send the message. Right, 3 of you are completed. Right, is it okay? What about the others?
Right, I think you are okay with this activity here. This is explaining about registers. Right, up now we discuss about the processing devices. Actually, this is the end of processing devices. The next we should go on to discuss about the other major component inside the system unit, that is called memory. Right. Under processing devices, first you learned about what is CPU, then how works CPU. After that, you learn about speed, how you are going to measure the speed of the CPU. Then you got the idea about the type of CPU. Mainly, there are two types of CPUs, AMD and the Intel. Then you learn about some old versions of the processors. The first version is 4004, Intel 4004. Right. Then finally, we learn about the elements or components of the CPU. Mainly three types of component there: arithmetic and logic unit, then control unit, and the registers. ALU perform all the arithmetic and logical functions regarding a task. Control unit produce control signals between CPU and the various devices. Registers is a small type of memory that located inside the CPU, used for store frequently used data. Because of registers, computers will be able to increase their size. Right, that's the thing we learned up to now. Right, now we can move to the next part, that means memory. You are going to learn memory. Right. To do this activity, you want to change the activity sheet. Right, now I am giving you to new link for the activity sheet. Right, go to chat box. Then you can see the new link for the memory activities. Right, click on the link, then you will find the sheet like that. Here also having activities similar to the previous worksheet. Right. I think in your screen, that particular worksheet is open with your screens. Right. Then I am continuing to the presentation here. Right, Chetana, I posted the link again. Right, then we'll move to the types of memory. Right. Then memory, that earlier when we discussed about the processor, that the term we already introduced, the computer memory. Normally memory we are using to store data and information. And if you have set of data or set of information, then you need to use this data long time or short term. Then there should be a way to store it. The memory is the unit we are using to store this data and information. Data and information we need in various purposes. It may be a short-term purpose or long-term purpose. Short-term or long-term, we need a way to store this data. Therefore, computers, they are using a unit called memory to save the data. සාමාන්‍ය මනුස්සය වන අපිටත් මෙමරි එකක් එපෑ. දැන්
අපිත් මොකද කරන්නේ එක එක input devices සරහා අපි දත්ත ගන්නවා environment එකේ නේ අපේ ඇස් කන් නාස කියන්නේ අපේ input devices මේ devices සරහා අපි විවිධ දත්ත ගන්නවා පරිසරයෙන් අරගෙන process කරනවා CPU එක මොකක්ද අපේ CPU එක මොලේ අවශ්‍ය data අපි store කරගන්නවා අපිට memory තියෙනවා නේ මිනිස්සුන්ට memory තියෙනවා ඒ වගේ store කරගන්නවා ඒ අනුව ප්‍රතිචාර responses දක්වන්න පුළුවන්. compare කරොත් ඒ සංකල්පයම තමයි කම්පියුටරේට තියෙන්නේ. right. ඒතර කම්පියුටරේ මෙමරිය කියන්නේ දත්ත ගබඩා කරන තැන. right. මෙමරියක් ගැන කතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේවා ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. When we discuss about the memory, you must need familiar with these terms. The first thing is capacity. Memory capacity. The second term is classification. Memory classification. How you are going to categorize the memory. Classification means divisions, divided. How many categorize? Categorization. නේ classification කියන්නේ බෙදීමක් වර්ග නේ අපි මීට පෙර ඉගෙන ගත්තා වචනය හම්බුණා classification කියන එක computer classification මතක ඇති types of computer. capacity කියන්නේ ධාරිතාවය කියන එක. කොච්චර ප්‍රමාණයක් memory එකේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන්ද? How many data you can save in a particular memory? How many? Capacity කියන්නේ how many data? Right. Then we should want to go in detail of these two things. Before that, complete the activity. Complete the activity and send the message. Okay. Right, 3 of you are completed. Yes, 4 of you are completed now. Then we can move to the next part. The first we should want to learn about memory capacity. What is capacity? Right, capacity means that earlier I mentioned how many data you are going to store in particular memory. The amount of data you are going to store. That is called memory capacity. Right. To measure the memory capacity, they are using the measurement also. Right. Normally, there are different types of measurements available. If you want to measure liquids, the amount of liquid available in a cup or a bottle, then you are using liters or milliliters. Then, if you want to measure the distance between 2 points, then in that case you are using meters, centimeters. In that way there are many types of measurements available. Like that, if you want to measure the memory capacity,
then what's the measurement there? Right? Here it is mentioned the smallest element or unit is bit. Bit is the smallest one. That's also standard. Not only smallest, also identified as a standard measurement. Then දුර මනින කොටක් තියෙනවනේ මීටර් සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් එහෙම කියලා. ඒතර මොකද්ද ස්ටෑන්ඩඩ් එක? මොකද්ද ස්මෝලස්ට් එක? දුර මනිද්දි මොකද්ද අඩුම එක? මිලිමීටර්ද? මිලිමීටර් කිව්වම දැන් දුර කිව්වම ඊට වඩා අඩු ඒවත් තියෙනවා. මයික්‍රෝමීටර්ස්, නැනෝමීටර්ස් ඒ වගේ අඩු ඒවා එනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකක්ද? දුර මයින්කොට ස්මෝලස්ට් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ්. මීටර් කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ්. සෙන්ටිමීටර් කිලෝමීටර් තිබ්බට මීටර් තමයි ස්ටෑන්ඩඩ්. ඒ වගේ මතකය මනිනකොට ධාරිතාවය මනිනකොට කුඩාම ඒකකයේ තමයි බිට් කියන්නේ. ස්මෝලස්ට් යුනිට් එක. ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒකත් බිට්. ස්මෝලස්ට් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකයි මෙතනදී සමානයි. දෙකම බිට්. ඒතර බිට් එකයි කියලා කියන්නේ one bit means space required to store one character or one number, one digit. Space required to store one bit or one character or one number. That is called bit. One bit. Bit එකයි කියලා කියන්නේ එක character එකක් store කරන්න අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් එක number එකක් store කරන්න අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. තේරුණා නම් මට කියන්න බලන්න ශ්‍රී ලංකා කියන word එක store කරන්න bits කීයක් ඕනේද? How many bits you need to store the word Sri Lanka? Please send me the answer through the chat box. 8. Anjana says 8. Right. What about others? Supul also said 8. Nilakshi also said 8. Then Basilu and Chetana, what about your answers? Waiting for you also. Chetana said 8. Right, we'll see the answer. Right, we'll see the 8 is correct or not. Sri Lanka. SRILANKA. One bit, one character for one bit. Right, now you can count it. S for 1. අපි එකෙන් පටන් ගමු මේක 1යි. R එනකොට මෙතනට 2යි. I 3යි. මේ මොකද්ද? කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරද්දි කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරනකොට S R I ස්පේස් එක නිකන් වැටෙන්නේ නැහැනේ. ස්පේස් බාර් අපි ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රෙස් කරපු ගමන් නම්බර් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. 4යි. L 5යි. A 6යි. N 7යි. K 8යි. 9යි. එහෙනම් bits කීයක් ඕනද? 9 bits. It need 9 bits to required 9 bits to store the word Sri Lanka. නේද? ඒ ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හොඳයි, කමක් නැහැ. හොඳ උත්සාහයක්. අපි නැවත මේ ස්ලයිඩ් එකට එනවා. හොඳයි, දැන් මේ බිට් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා චක්‍රයක්. අපි දන්නවා අනිත් මෙෂර්මන්ට් වලත් තියෙනවා. මීටර් සෙන්ටිමීටර් 100ක් මීටර් 1යි, මීටර් 1000ක් කිලෝමීටර් 1යි නේ. ඒ වගේ තියෙනවා.
ලීටර් වලක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ චක්‍රයක් අපි හදා ගන්නවා බිට්ස් වලින්. බිට් 8කට අපි විශේෂ නමක් දෙනවා 1 byte. We are giving a special name for 8 bit. 8 bit called 1 byte. Then based on that, we call 1024 bytes 1 kilobyte. Then 1024 kilobyte 1 megabyte. 1024 megabyte 1 gigabyte. 1024 gigabyte 1 terabyte. අපි දන්නවා වර්තමානයේ disk capacity ඉන්නේ terabyte වලින්. Therefore we should need to familiar with this measurement also, terabyte. We should be able to do some calculation using the terabyte also. Right. මේක තමයි චක්‍රය. ඒතර මේක දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එක එක bytes වලින් දුන්නොත් then 2048 kilobytes mean how many megabytes? Can someone tell me? 2048 kilobytes mean how many megabytes? Right? One says one answer. Yes, Sanjana says 2 megabytes. Correct. That one correct, no? Yeah. It's easy. In that way, try to complete the answers now. In your activity, try to complete the answers. In this activity, they are asking some conversions also. Right. Try to do it now. After that, send the message okay. මේක fill in the blank එකේ මේ blanks fill කරන්න බෑ. ඒක active වෙලා නැහැ blank එක. ඒ නිසා කොලේ එක හදලා තියාගන්න මම උත්තර අපි discuss කරමු. Right here you can't click on the blanks here. Blanks are not active in this case. Try to find the answers in piece of paper. Then write down the answers there and we'll discuss it. 2 of you are completed. Yes, not completed. I think Anjana completed. We can discuss this question here. Then first part until finishing others. Bit is the smallest unit used to measure the memory capacity. Is it true or false? Bit is the smallest unit. It is true. 1024 kilobytes is equal to 1 gigabytes.
Is that correct? No. 1000 kilobyte mean 1 megabyte. Therefore, false. The false one is also not appear here. Okay, no problem. We can discuss that part. This answer should be second one is false, right? False. Then bit 1 means space required to store 10 characters. Required to store 10. The store is missing here. Required to store 10 characters. That's also false. Bit 1 means space required to store 1 character. Right. Then give the answers for these calculations here. 4096 megabyte mean in GBs. How many GBs there? Yeah, Supul says 4 GB is correct because 1024 1 gigabyte mean 1024 megabyte. මෙගාබයිට් 1024ක් කියන්නේ 1 GB එකයි. එහෙනම් ඒ වගේ 4 ගුණයක්. 4096 කියන එක 4ෙන් බෙදුවා නම් හරි. ඒක තේරුනේ නැති අය බලා ගන්න. ඔතනට ගන්න අපි 1024 megabytes කියන එක බලන්න චක්‍රයෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා GB එකයි කියලා. එහෙනම් අහලා තිබ්බේ 4096. 4096 කියන්නේ එතන අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් 4096 කියන එක එකක් 1024 නම් 4096 1024ෙන් බෙදන්න. එනවා අපිට 4 GB කියලා. නැත්නම් 1024 කියන්නේ කෙලින්ම 4 ගුණයක්. අපිට හිතින් ඒ වගේ ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද? දෙකේ තියෙන 2 megabytes. megabytes දෙකයි කියන්නේ. එකයි කියන්නේ 1024යි, දෙකයි කියන්නේ ඒකේ ඩබල් 2048යි. තුන්වෙනි එකක් කියන්න බලන්න. GB 8ක් කියන්නේ megabytes නම් කීයද? Yes. Supul Anjana giving the answers. What about the others? Nilakshi, I think you are clear. Okay, 8192. GB එකයි කියන්නේ 1024යි. එකත් හදලා පෙන්නන්නම්. GB එකයි කියන්නේ මෙගාබයිට් නම් 1024. මේක ගන්නේ චක්‍රය මේක ගත්තේ. ද්‍රව්‍යයේ 8 ගුණයක්නේ. 8 GB equal 8 into 1024. එහෙනම් 8192 megabytes කියන answer එකට. Right. Yes, Sanjana. Okay. Basilu, what about Basilu? තේරෙනවද? Basilu සද්දයක් නැහැ. ඉන්නව නේද? Basilu නැද්ද? Right. Yes. Okay. කමක් නැහැ බලමු. එතකොට මේකට උත්තරේ ඔය ආකාරයට අපිට ලියන්න පුළුවන්. Right, then back to presentation again. ඇත්තට මේ අපි කතා කරේ capacity එක සම්බන්ධයෙන්. මතකයේ ධාරිතාවය. Right. Then when regarding the memory, the second main point is
memory classification. You should want to know the types of memories available. Right. The next topic is memory classification. The memory you can divide it into mainly. You can divide it into two parts. In this diagram says there's two sections: main memory and secondary memory. Another name for main memory is primary memory. Right? That's also you want to remember. Main memory. Another name for main memory is primary memory. And computer memory you can divide it into two parts: primary memory and secondary memory, or main memory, secondary memory. When regarding the main memory, again you can divide it into two parts, right? Based on the diversity of the data. We divided this memory, main memory, again divided into two parts: random access memory and read-only memory. In short, RAM and ROM. RAM and ROM. Make it a simple structure. This is the simple structure for the memory classification. සරලම ආකාරය. ප්‍රධාන මතකයේ පරිගණක මතකයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. ප්‍රධාන මතකයේ සහ ද්විතීක මතකයේ, secondary memory and main memory. Main memory කියන එකට තව නමක් කියනවා primary memory කියලාත් කියනවා. ඒකත් වැදගත්. ගොඩක් තැන්වල primary memory කියලා තියෙනවා පොත්වල. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. main memory ප්‍රධාන මතකය. ඒකත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ප්‍රධාන මතකය RAM සහ ROM කියලා. අතරම මෙතන සඳහන් නොකරපු ප්‍රධාන මතකයේ තව කොටස් දෙකකුත් තියෙනවා. main memory විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ දෙක. ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත registers කියන එක. ඒකත් ප්‍රධාන මතකයක් තමයි. main memory එක අතර දාන්න පුළුවන්. තවත් මතකයක් එනවා cache memory කියලා. ඔය හතරම තියෙන්නේ ප්‍රධාන නැත්තම් main memory එක යටතට එන්නේ. හරි, ඒක අපි in detail ඊළඟ slide එකේ කතා කරද්දී ඒ ගැන කතා කරනවා. හතරකට දාලා මේ diagram එකේ මේ විදිහට මතක තියාගන්න ප්‍රධාන මතකයේ කොටස් දෙකක් තියෙන බවට. Right, now you can complete the diagram here. Complete the diagram here, then give the message okay. Right. Okay, here I think our time is now okay. Therefore, I am going to stop here. Next time, next week, I am starting from that point, memory classification. Under that, first we are going to discuss about the main memory. Right. After discussing the main memory, then move to the second memory part. Right. Okay. For the today, I am going to stop. Before that, I want to remind you to complete what? Complete the tutorial. Tutorial number 3. No one completed it. That last week also I am asking you to complete. Anjana, no complete. Still no, not receiving the tutorial from anyone. Therefore, I am extended the period. Before starting the next time, please complete it. Send the tutorial. Then also another, I think I gave this time 2 tutorials. One is MCQ type questions there. MCQ type එකකුත් දුන්නා. ඒකත් complete නැහැ. එනිසා ඒක කෙරුවොත් Tamanට ඒ ඔක්කොම examination type questions තියෙන්නේ. එනිසා එකට හුරු වෙන්න. දැම්මම මේ සතියේවත් ඒක කරලා මට එවන්න. ඒ නිසා මේ සතියේ homework එකක් නෑ. ගිය සතියේ complete වෙන්න එපා. ඒ ටික complete කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් thank you very much for the participation.